Mash Media Kenya, jina langu ni Kuwa Hosea na hapa tunapiga story tukiwa Rahla Resort, Bungoma County, na tumepatana mgeni ambaye mpenzi mtazamaji kwanza nitamruhusu ajitambulishe kisha tuendelee kuanzia pale. Karibu. Asante sana. Jina langu ni Mentor J, lakini jina ambalo wazazi wangu waliweza kunipa ni John Makuba. Naam. Na mimi ni mwanahabari, nafanya na runinga ya K24 na pia nafanya katika nyadhifa zingine katika ofisi za kiserikali. We start our journey to Kakamega County to meet a cancer warrior. Cancer is not a death sentence. John Makuba, K24 TV. Kuna mtu pale anajiuliza pengine kabla kuwa mwanahabari jinsi ambavyo umetueleza hafai kwenda shule. Sijui kama wewe ili kufikia pale ulienda shule ukakuwa pale ama ulipitia process gani ili ukajipata pale? Sisi kama wanahabari si usema journalism is a calling, na before huyo wito wa kuhubiri injili ya wanahabari ije nilikuwa nishaanza kupractice. Na I used to work with a friend of mine who is like my father, anaitwa Shemo Cheng, the owner of Video Matrix, wengi hapa mjini Bungoma wanamjua. Lakini mwaka 2010 nikaweza kujiunga na college ya Alphax mjini Eldoret. Kuanzia hapo 2010 hadi 2012 tukiweza kumalizia katika taaluma ya wanahabari. Naam. Kuna kitu pengine mtu anaweza jiuliza pale, ulipenda sana wanahabari jinsi ambavyo umesema ni passion. Sijui ni nini sana ilikuvutia ndani ya wanahabari, kwa sababu kuna vitu mingi sana, walimu, courses zingine ambazo pengine ziko huko nje. Nini ilikuvutia sana kwenye hii industry? Hiyo jina Mentor J, I used to be an artist. I used to sing. Asubuhi na mapema menta ashara uka. Asante sana Mola weni wangu rabuka. Uklima mimi siwezi, anga imekauka. Mmea ukipanda jua itakauka. Maisha ya kisasa lazima kuchanuka. Naelekea mitaani angalau kusaka do. Ingawa ninajua vibarua joni ngumu. Machizi wanicheka eti kazi mimi sina. Then I came and started doing, I used to also be a producer. Akina Steve K ya yonembe hizi mangoma za siku hizi. Ni baadhi, Steve, I used to produce for him some music. Tukua pale Dido Daily Production. Na hiyo ni baada ya muda. So nilikuwa na ile experience ya production. I used to know how to use those softwares. Nilikuwa na ile ari ya kuweza kujua zaidi. So mimi nikienda kujiunga kule Alphax, nilikuwa nimeenda kwa sababu ya TV production. Na the sole purpose ilikuwa ni production of the videos and audios ambazo tulikuwa tunafanya. Na nikafanya certificate in TV production, but I performed excellently well, and I joined Diploma 2, that is now journalism and mass communication. Na for the love of TV and the radio, ndio hiyo nikajipata kumbe talanta ndani yangu ilikuwa ni cameras and videos. So nikashika line ya TV production. Naam. Kuna mtu pale anasema niko na passion. Jinsi ambavyo umeweza kutuambia ulikuwa na passion katika media, na anasema sasa hakuna need ya kuingia kwa darasa. Sijui kuna tofauti gani ya mtu ambaye ako na passion na education na wewe ambaye uko tu na passion peke yake? Tofauti pengine. Ni muhimu sana whatever you are doing, even if hata kama uko na passion tasema kama gani. Unajua hawezi kuwa ni kama yule mtu ambaye anatamani kuwa polisi. Unaona? Alafu useme tu ati because I want to be I always want to be a police officer, there is no need of joining the forces to be trained. It's very important. Hata kama uko na ile passion ya wanahabari, huwa tunaangalia kama kwa shule, kuanzia shule ya msingi, shule ya upili, kuna zile journalism clubs. So it's something that you can nurture from childhood, but inafika mahali lazima uongeze ile skill. Mimi nikianza kufanya hii kazi ya video production na photography, I didn't have the skills, but sikuwa na ile knowledge ya hiyo taaluma, but nilikuwa naweza ifanya practically. But when I went to school, unajua kumbe ukiinamisha kamera hivi, nikienua hiyo ni tilting, nikirudisha from left to right hiyo ni panning. So there are some things zenye ukienda pia shule ile knowledge in expand mind yako. Na unaona mimi before I went to college, I was just thinking I want to be an editor wa ngoma za muziki nini.
but once I joined college ndio ikanifungua brain, nikona there is more to this other than just the camera. Kuna vitu mingi inaendelea, so if you go there utalan vitu mingi, utalan vitu mob. Kuna vitu sisi ufanya hata ama boys wanafanya, the content creators, but hawajui whatever they are doing huko shuleni ziko na terms tofauti kama floor managers, the directors, but huko home squeezy bogo kona phone, you can shoot something, you can edit, they'll just do it. But once you've gone to school and they have upgraded your skill, you see the world in the specific field in a different way. Naam. Kuna mtu ambaye pengine hata kuwa na uwezo wa kwenda pale darasani, lakini akona zile ile ambayo umesema ni passion, na akona zile skills, na umetaja kitu kama simu, na ako pale lakini bado amekazia kile ambacho anakiweza, kwa sababu hata wewe kuna mahali ulianzia. So huyu mtu ambaye ana ability ya kuanzia chini, sijui unaweza mwambiaje, kwa sababu hiyo ndio level ambayo ako hapo kwa sasa. No, you start from somewhere, have a dream, know what you want, know what you want to achieve, have goals, and go for them. Yes, go for them. Anzia hapo kwa simu, lakini ujue umejipima wapi. There's a time I used to tell my friends, having a camera, you can use your camera for so many things. Kwa sasa watu wengi wameweza kuafford kupata hizo kamera ndogo ndogo, DSLR cameras. They're just using it for content creation and it ends there. But apart from that, I can be shooting funerals, I can be shooting weddings, I can be shooting parties, as a way of earning income, and through that you can save na uweze kujiendelesha, kujielimisha, and then the world has gone digital. Don't stick your mind to whatever you know only. Through YouTube, through the internet, you can learn more about what you're doing and enhance your skills even without going to school. Naam. Kuna mtu anajiuliza pale, pengine wanahabari sana sana unapata mko occupied, kwa sababu kazi ya wanahabari huenda pia iko na challenges zake, na kuna aspect ya kwamba huyu mtu pengine ako na familia. Sasa how do you manage ya kwamba wewe bado ni mwanahabari lakini uko na mambo mengine ya kufanya, si wanahabari peke yake? How do you manage kucombine hizi vitu zote, ya kwamba familia iko pale, marafiki, time iko wapi? No, it's ni ile tu kupanga time yako poa. A good manager will always plan your life well. Know that there is time for your family, there is time to relax, there is time for work, and there is a saying that we always say, no story is worth your life. Na unajua ukijituma kwa kazi sana ile yenye hauna muda hata muda wako wewe mwenyewe, sometimes unapata story na depression, you don't have time for friends, you isolate yourself. Ukikuwa na shida unapata inakupiga sana. Kwa hivyo mimi I usually plan my times, na kuna wakati yenye mimi kama on Sundays I don't work completely. On Sundays hiyo hata unipigie sijui kuna story gani, I'll not do anything, because I know I'm a Christian, I have to go to church, I have to sit with my friends. But on Saturday, Monday to Saturday, well and good. And also have time for your family. Ikifika kuanzia 6 hapo tukimaliza kuedit stories ama 7, 8, mimi mostly by 8 I'm in my house. Monday to Saturday, by 8 niko kwa hao. So that I have some time with my kids. You also talk to them. Ujue ni changamoto gani wanapitia kule shule nini. Unajua maisha sasa hii imechange sana. Watu hiyo wako na a lot of information out here. If you can't be managing them, inakuwa ni ngumu. So you just try to balance within your job and also your family. Na pia time yako na my friends nini. So it's just about balancing your time. Naam. Ulipomaliza sasa college, sasa inaingia kupata kazi sasa. Unajua kuna Kenya sana sana wanasema bila godfather, pengine sasa kuingia kwa kampuni kama jinsi ambavyo umetuambia K24 ni kampuni kubwa. Sasa ulipataje, ni godfather, ni bidii ama sijui kuliendaje? No, mimi all my life I think kazi zote nimefanya is because of hard work and commitment. When I finished college in 2012, even before we graduated, I was employed by the same institution as a lecturer in our department. So kabla to graduate, mimi nilikuwa lecturer wa TV production. So I was teaching people wenye walikuwa nyuma yetu, the students tulikuwa nao, I was teaching them because I was good in what I was doing. I was very good in camera, I was very good in editing. So I worked with Alphax College for around 8 months. Then I got sick. I was hospitalized for more than 6 months. Mungu akaniokoa. Through my paralysis, nikaamka, I came back to Bungoma, and then back then we had a television, Western television networks, squeeze inaitwa TV Magharibi. So mwakina mshamba kwa nusu they have started it. Na by then nakumbuka nilikuwa bado natembea na crutches. But for the love of what I used to do, I joined them. Tukasema wacha tuanzishe hii TV tuone venye itaenda.
Then through 2013 hapo, it's a long story. I came and met Robert Wanyonyi wa KTN. I started working with Standard Media Group in 2013. I worked as his camera person until 2014, around August. Then Nyota FM came up. I was part of the team that started Nyota FM. We brought it to where it is, and I used to do some programs there. So ile wakati nilikuwa nafanya Nyota na KTN, opportunity ya KTN ikatoka. I resigned because of some issues. Nika stick kwa Nyota, then opportunity ya K24 ikakuja. So since then I've worked as a correspondent for K24 since 2015. Paka last year is when I was employed as a full-time reporter for Media Max Networks. Naam. Hapo katikati sasa ya kazi, kuna watu wanasema like sisi utapata director wetu anatuambia hii story hatuwezi fanya. Sijui katikati ya kazi yako unapokuwa unafanya kazi, sijui kama kuna story unaporeport, pengine kuna ile influence wanakuambia hii hatuta cover hii, na either internal ama external, pengine unaogopa mwanasiasa fulani ataingilia mambo yako. Sijui katika coverage ya mambo yako ushaipatana na hiyo maybe story yako fulani unafaa kureport but you cannot do it because of ABCD? Yeah, journalism career has a lot of challenges, just like any other career. Na mostly utapata venye umesema kuna zile political challenges, matters of insecurity. You've had stories of journalists being killed, you've had stories of threats, and I was part of the leadership of Bungoma County journalists for quite some time, and those cases tulikuwa napitia nazo. But sisi rule number one, no story is worth your life. Because hata ukisema tunakufa na history kubwa, alafu ukisha kufa, what next? Your company will just replace you immediately. They'll come, cry, give out 100,000 to your family and forget about you. Secondly, professionalism. Look at the codes of ethics. Zinakuambia nini? No, that is how me have survived all this career. If I'm doing something right and I know it is right according to the codes of ethics, I'll do that story. No. But if down behind your brain, you know, his story niko naifanya for PR purposes ama it's not out of goodwill. Unajua kuna zile stories za blackmail tu. I don't do that. If I get a story hata kama ni mambo ya corruption or something touching on a politician, I always give them a right for reply. Because I'll do my due diligence, do my investigations, get the content. Once I get the content, while I'm starting to prepare my story, of course, in contact with your editors, wenyewe watakuadvise wakwambia hii story ende hivi na hivi na hivi. Lastly, I'll get a right of reply. Kama ni wewe unakuwa accused, then we do that story. But there are stories, as you've said, unaweza fanya story, then at the end of the day ifike Nairobi, then wafikirie kwamba hiyo story kwa wakati huo si mzuri run. You know, all the decisions zinaishia kwa editorial. Na sometimes story was zinakufa not because hiyo story ilikuwa mbaya, but maybe the time limit yenye mmepatiwa, because news is around 30 minutes only. This is a national media house. We have 45, sindio? More than 45 counties. Hizi counties zote kuna journalist wanatuma story. In those 45, like Bungoma, we have 9 sub-counties. We have 45 wards. If I'm sending 3 stories from Bungoma, somebody in Mombasa is sending 2 or 3 stories. Somebody in Nairobi is so big, there are so many stories. Nini inaendelea, president, weke story ya vice president, sahi weke story ya speaker. So stories ni mob. So editor anaweza amua hii story leo haiendi. Lakini wengi pengine wanaangalia uzito. For example, stories za Nairobi sidhani kama zishaikosekana. So sijui wanaangalia the quality ya ile... Yeah, the quality of your content. Kwa sababu kuna stories zingine za mashinani ambazo ziko na uzito fulani. If you are highlighting a story that is trending, like let us talk about in Bungoma, we are having msongamano wa matrela venye kulikuwa kutoka hapa mpaka Malaba barabara imefungwa. Ama kuna mama ambaye amezalia kwa sakafu, which is a story that is trending. Ama kuna majangili 10 wameuawa, ama kuna ajali ya barabara imefanyika Webuye huku. That is a story that people will want to know about it. But if ati tumekuja hapa wako wanafungua Rahla Hotel, hii story ya kufungua Rahla na ile yenye President Ruto amekuwa Kakamega, editor na way anaangalia hii story iko wapi hapa na hii. So that is how sometimes wanaangalia the content ambayo mnapatiana mwanzo, does it merit to be a national story or not? No.
Yes. Anajihusisha kwenye madawa ya kulevya na challenge kama zile, na unapata maybe mtu amejiingiza kwenye madawa ya kulevya na ina affect vijana pale shuleni. Kwa hivyo hapa tuko na ndugu yetu ambaye ni mwanahabari na alikuwa pale shuleni na ataweza kutuelezea, je, uli experience pengine ama kuona vijana wakiwa ndani ya madawa ya kulevya? Yes, my brother, what I can tell you is drug and substance abuse in institutions is ni donda ndugu na ni kitu ambayo imeweza kuwa, na me personally it is an experience I had for more than 15 years, and it started way back even before I joined college. I started when I was in secondary school, and I didn't say I lived a perfect life in school because mi nilisoma zaidi ya 5 secondary schools na the only reason why mtu anaweza soma zaidi ya shule 5, unajua ni expulsion, suspension, you see, na drug ilichangia sana, because when you are using drugs it drives you to do things that you think you are the only person who's right, and these other people, they are wrong. Unaona, the peer pressure, adolescent and drugs ni kitu mbaya sana. So me, my life from secondary school, I started using drugs in Form 1. I was in Bungoma High School, and I got it from friends watu ya Nairobi, na by then nakumbuka tulikuwa tunanunua dawa at around 20 bob, 30 bob. Hata walikuwa wanauza supermarket. They arrange, kuna madawa tofauti tofauti. So unajua jumini nilikuwa babi, mtu ya tao. So watu ya town kuna vitu wanatumia. Kitu ya kwanza ni bangi. Bangi ilikuwa ya watu ya town. And then kitu ya pili tulikuwa tunatumia ilikuwa inaitwa Kubera. Na siku hizi kuna different brands. Kuna Kuber, kuna Mirage. And then when I joined college, kuna dawa sasa tukapata ya Wakamba ile yenye Mungiki wanatumianga, wamechanganya tobacco na petroli. Nilikuwa naitanga dawa, lakini ni kitu fulani nafungwa kwa magomba ya ndizi. I wish I could have samples ningekuonesha those kind of drugs. And all these things when you are using them, they just give you hallucinations. Unafikirianga uko tu dunia yako. Na mimi, my friends will tell you, most of my friends, mimi nilikuwa natumia dawa. You know, mimi ni ule mtu nakuaga nimechangamka sana. But nikisha seti dawa inanirudishanga back. So natulia tu, siwezi sumbuana na msee, na nyamaza. Na nilitumia dawa for a very very long time, and I recruited many people, even politicians. There's a politician in Bungoma who I recruited, akatumia dawa mpaka ikamletea shida. Siwezi sema ni shida gani juu nikisema watu wanaweza kese. Utatueleza sasa from there, experience ya pili after saa bado uko kwa drugs, nini iliendelea kuendelea kutokea pale? Yeah, as I said, saizi mimi personally with my experience, drug ni ile kitu ambayo hawezi amka tu asubuhi siku moja na ukasema ati nimeacha. Unaona? So I fought that thing for so many years, for 15 years living in drugs, and you know, drugs come, pombe na ulevi na mihadarati zinaambatana kabisa. Because hautapata mtu anavuta bangi na hakunywi pombe. Ni ngumu sana. Na ukipata ni percentage kidogo. Na utapata any person that is using one drug, using another drug to him ni kitu ya haraka sana. Because people will keep on introducing you to more things. But kitu ilinishinda ilikuwa sigara peke yake. Hiyo ilinishinda. Lakini bangi nilitumia kidogo. Nikaona hii kitu hainipeleki mzuri. Because nilikuwa nikivuta bangi naweza nazuba. But nilikuwa nikitumia hiyo Mirage hiyo ama Kuberi hiyo, nilikuwa nasikia kautamu fulani kwa mwili. Na hiyo kitu, acha nikwambie my friend, ukitumia hiyo kitu na uikose, I have a friend who will tell you unaweza kuwa mgonjwa. Si ati unaweza, unakuwa mgonjwa completely. Mimi sometimes nilikuwa nakaa usiku inaweza isha. Unajua sasa hizo makaratasi hatukuwa tunatupa. Tumia na jazo, ulikuwa kuja kwa kitanda yangu, chini ya kitanda nimejaza hiyo makaratasi hivi ama hizo magomba za ndizi kama ni ile dawa nyingine. So the moment unakosa hiyo kitu kwa nyumba, unaweza lamba hiyo makaratasi. Nilikuwa na lamba hizo makaratasi, any particle kidogo ambayo unapata hapo ndani, ama hata unuse tu ndio usikie umelala. And when you wake up in the morning, the first thing even before you brush your, unaweza enda kwa hiyo duka ambayo wanauza hiyo kitu, ungoje mpaka wafungue. And the reason why mimi pia niliacha drug, unajua drug haiwezi kusukuma kufanya kitu ya maana. Because anytime you're looking for money just for that drug. Unaona? And uzuri tuko na teams, tulikuwa na teams ile yenye ikiisha
najua kama sina naweza kupigia wewe nikuulize kama uko nayo. Kama uko nayo tunapatana, at least niitumie nisukume mpaka nipate kitu yangu. So in college mimi ili affect sana because unaweza tumiwa do ya rent. Nikitumia 5k nasema acha nichukue 8,000 ni buy dawa 5 zitanisukuma imwe. Unaona? So already uko na negative 4k na ufanyi job. Wewe ni mwanafunzi. Wakituma school fees kama ni shilingi 20,000 ulipe, utatumia kama 3,000 kwa miadharati. Unaona? And you always have to find a way. Saa zingine kama kumekuwa kugumu, mapara kwambia ni kugumu, if you have a good shoe that you bought, you will sell that shoe just to maintain yourself in the drug na hiyo maisha. Unajua watu wanapiganga hizo madawa na ni watu wanapenda kukaa life fit. Unaona? So it's something that really affected me. Mpenzi mtazamaji, bado mgeni wetu leo anatuexplainia story yake, na sasa ametuexplainia about jinsi ambavyo aliingia kwenye madawa ya kulevya na akatoka. Sasa sijui from there after umethink, umeona iko life venye inakupeleka, life yako kuanzia pale iliendeleaje? Yes, I think the first step I did because I had tried so many times kuacha madawa na ikanilemea. By that time unajua nilikuwa nakunywa pombe na pia nilikuwa natumia madawa. So nikasema acha nianze kuacha kunywa pombe. Nilikuwa nasema withdrawing yourself from drugs is the biggest challenge that many youths have. Kwa sababu hata saa hizi utapata kwamba vijana wengi, kuna wale hata ambao mimi najua ambao wamechukuliwa mpaka wakapelekwa rehab centers. Mtu anatoka rehab anakuja na kapoa, lakini after some time ana go back. So mimi, one thing, I never had a counselor to tell me how I should live or how I should change, but most of the friends, the people who are close to you also, saa zingine wanakumotivate. And mimi nilianza na kuchange the people I associate with. Na nilianza na withdrawal ya pombe kwa sababu by then nilikuwa nakunywa pombe. Guinness was my favorite drink. Baada ya mawe huko nyuma nilikuwa nakunywa mablumo nini, zikanipeleka mbio nikaanza kunywa bia. So nilianzia hapo kwa bia, nikasema okay, silikuwa nakunywa Guinness 10, acha nibadilishe nianze kunywa, nasikia white cup inanga ulevi mingi. So nabaki naanza, so nilianza kubadilisha nikienda down. Kutoka kwa mawe nikaingia kwa bia, nikatoka kwa bia ya juu nikaenda kwa bia ya chini. Then ikakuwa nakunywa tu kama tuko kwa sherehe. Na nipata kama mabesto wameniita mara moja hivyo, tumeenda kuona ball, napiga bia zangu kama 2 naishia. Lakini dawa bado nilikuwa na najua mtazamaji anza kuwa anajiuliza ni dawa gani tunaongelea. Nilikuwa nimezungumzia kwa mwanzo, mimi nilikuwa natumia Mirage, nilikuwa natumia Kuber, and then I used to smoke bang, na kuna dawa nyingine ya Wakamba iko hii town. Wanajua humu kwa Wakamba huko inaweka kwa nini fulani ya tire nyeusi hivi. Mungiki sana ndio alikuwa anapenda hiyo kitu because it's tobacco mixed with petrol. Ni kitu moto sana. Hiyo kitumia unasikianga kichwa ni kama imekuwa wazimu. So I stopped taking alcohol na nikakaa bila kukunywa pombe for like 6 months. So nilikuwa na acha ki design. Then I started withdrawal ya dawa. You know, I used to use Kuber like anytime na filio urge naitumia. So I decided I'll buy so many sachets, and you know my wife was with me in this journey. She used to support me. So akaniambia wewe kitu kama imekushinda, kama ni pombe nunua weke kwa hao makansi hizi, ikikulemea jioni unapiga kamoja unalala. So pia hizo madawa nilikuwa na buy naeka kwa hao, so that the whole day nikitembea, hiyo association ya ile groups nilikuwa nakaa nazo anatumia dawa, nikaanza kuavoid, nikajituma kwa job sana, because most of my colleagues, in fact 90% of my colleagues and friends hawakuwa wanatumia hiyo kitu, ilikuwa ni mimi peke yangu. So hiyo time tulikuwa nakaa nao, most of the time tuko pamoja, tunatembea nini, the whole day uko busy, kifika jioni nimeedit story nimetuma Nairobi, ndio hiyo queue inakuja, unakumbuka ni aje inataka nitumie dawa, sina, unaishia home. So naenda home na kaseti, natulia na dose, nakula sapa, napiga shower, nalala. Ukiamka asubuhi fasting na ipiga kwanza ndio nitoke. So unapata reduce from using it the whole day to only using it in the morning and in the evening. So ikafika mahali nika withdraw from using it in the morning to only using it in the evening peke yake. So after some time nikaanza kutumia, after 3 days ndio na kaseti. And then kuna ujinga fulani pia nakuaga kwa watu ya madawa. Ukipita barabara yenye hizo dawa ziko sana, hata kama uliacha dawa kwa hao utabai.
Unaona, kwa sababu by then nimeanza kufanya job, niko na pesa, so I can access it anytime I want. So nikaanza kuavoid hizo ma streets. Sikuwa napita hizo njia ambazo hizo drugs ziko. Nikipita huko nimeenda hivi. Then I have a colleague of mine anaitwa Jesse Chenge, anafanya na NTV. Kuna siku amenitoa bana, ameniambia nataka tuende tufanye story Mount Elgon. Na wakati dawa ilikuwa imenishika, and you know is someone tulisoma naye kole moja Alfax, na pia tukaishi naye keja moja for 2 years. Keja moja tu tumestay naye. Ni noma. Leo, majerembe. Vamos a ver. Fire. So as part of my withdrawal, I had earlier told you that the challenges you might have, one is ukipita zile sehemu ambazo hizo dawa zinauzwa mara kwa mara, utapata hata kama umeacha hiyo dawa nyumbani na unaweza afford, utajituma uweze kununua tena. Na it's something I had shared with my friend, especially nilikuwa nimekwambia story ya Jesse ambaye anafanya na NTV. So he really supported me because I remember he made a plan ya 3 days tukienda Mount Elgon. By then nilikuwa natumia mara moja kwa siku 2, natumia mara moja. Jamaa kanipeleka Mount Elgon and it was raining and Mount Elgon terrain ilikuwa mbaya. Unaona? Ili kunyeshewa tunanyeshewa. Yeah. Tulianza kwa jua, tunamaliza na mvua. Lakini iko manyunyu. Yes. Kazi ya mwanahabari si kazi rahisi. Tunapitia changamoto. Kama siku ya leo tumetoka mlimani na ndugu yangu pale. Hii ni mvua inatupiga. Manake zile pikipiki ambazo tulikodi hatuwezi panda, barabara ni telezi. Kwa hivyo ukiona taarifa imetoka mashinani, jua tunaumia. Sawa. Heshimu hustle ya msee. So mkienda huko, ukitoka hapa jioni, mwende huko asubuhi. Tunatoka Mount Elgon around 8. Tukiteremka. Fatigue, baridi, nini umeisha. So by the time tunafika kwa hao, najua dawa ilikuwa imeisha. Hawezi buy hiyo usiku. Shops zimefungwa. So nalala, but nikidhani ile weather ya huko pia ilinisaidia kutoa hizo vitu. Tukaenda the second day, the third day. So nikarealize, kama nimekaa siku 3 bila kutumia dawa, hata asubuhi, jioni, nothing. Hii kitu naweza survive. So nikapiga wiki keisha sijatumia. Nikakaa. Then I remember I also have a friend of mine, a very close friend of mine, anaitwa Nebat Wafula. Nilikuwa napatianga Nebat pesa. Kama niko busy, nimeshikika, niko nafanya job, sinapatia Nebat do, namwambia ni aje. Anajua penyewe vitu ilikuwa cause they used to support me saa zingine. Namwambia bana, shika do, chukua gari enda unichukulie dawa uniletee. So nikipatia Nebat do, anaenda. Ananidanganya tu kwa simu na kam. Saa moja anakuambia pitia studio uchukue, nilibai iko kwa studio huko. Nikienda studio napata kumbe jamaa amelamba do yangu, hakununua dawa. So hiyo siku ya 3 imeenda hivyo. So through that nikangangana wiki ya kwanza, wiki ya pili, it's when I started noticing, na hii kitu hata wife kanasuka akaniambia, na sasa siku 3 hujatumia hii kitu. Akaniambia sisi makaratasi tuchome, nikamwambia hapana. By the way, I have those papers. Niko na makaratasi, I'll show you one of in our next episode. I have those papers, I've never burnt them. Different brands. Kuber, Mirage, kuna kengine ziko alikuwa kanaita aje Kakonde. Unajua sasa nikienda kwa duka nipate Mirage iko na muuza gani iko inafanya kama hiyo. Unaona? Ukienda upate hii hakuna muuza gani iko inafanya kama hiyo. Lakini the worst I ever used and I never want to use ni ile ya Wakamba. Ni mbaya sana. That one inakupatia memory lapse, memory loss, because mimi if you ask my friends they'll tell you tunaweza ongea na wewe hiyo wakati nilikuwa natumia hiyo kitu sana, na then after 20 minutes I forget if we ever had that conversation. You know, sometimes even your wife will call you and tell you
nunua pampers ukuje nayo. Unaona? Hata kutumie message, come with pampers, come with sugar, come with blue band. Na nikisha seti dawa nitulie, tatoka tu mimi nimeingia kwa gari nienda kwa hao. Ukifika kwa hao ndio unaulizwa ni aje boss? Si nikwambia ukuje na pampers. Then you are like, uniambia sanga. Si nikutumia message. Oh, ulinitumia message. No. So it started affecting me and I thought the best thing is just to live. Naam. So tofauti na hiyo kusahau, unaweza tutajia maybe mambo mawili matatu ambayo ilikuwa affect, maybe kiafya yako ambayo hizi drugs ilikuwa affect? Kiafya, in fact, mimi right now I could not be talking. I could be dead because of drugs ilikuja ikani affect, nikaoperatiwa matumbo kwa sababu by then nilikuwa natumia kuberi na mirage sana na I was not eating. Unajua walevi hiyo wakati kwa kunywanga ma blue moon ndio ilikuwa imekuja. Unakunywa blue moon, unapiga bangi yako vizuri. Hiyo time niko Eldoret kan niko Kole. Natumia hizo mirage ama mawa, wajaka wanaitaga mawa. But at the end of the day, chakula unakula kuanzia asubuhi ni ile mtura jioni yenye wanauza hapo kwa kibandaski na kasupu ama mguu, lakini ulevi ni mo. So ikakuja ikani affect, ikaniletea shida ya utumbo, ikafungana, ikaanza kuoza. Nikafanyia operation sendomiano hapa. Nilika sendomiano for around 2 months and then I was transferred to Eldoret. In Eldoret nikakaa for another 4 months na by then nilikuwa nimepooza. One side haikuwa ina feel anything. So through prayers, I remember my late dad alikuwa na support sana, alikuwa anakaa na mimi nini. Na even after those 6 months kukaa hosi. Unajua huko hosi hakuna dawa. Unanipata? Ni hizo chemicals tu masindani nini, nikakuja nikarecover, but still hata baada ya kupona nikarudia hizo drugs. Unaona? Because at the end of the day kuna vitu ambazo sikuwa nafanya right. By the way, I tried living, nilitamani kuacha madawa for a very long time. But sasa unapata the company I used to have was just the same. Sikuwa na change. Au ni marafiki sasa? Nakaaga tu nao, story mnapiga ni dawa. Kama kameisha, unajua zile tunaitaga story za jaba. Ndio sema na dawa tu. Mnapiga zile ma stories zenye hakuna, you think about a future that is not there, you plan for a future that is not there. And sometimes nakudanganya. Mtu anakuambia ukipiga bangi banati unakuwa na maono, unajiplan. Lakini wewe angalia hawa sasa. Unaona? Wewe angalia venye wanakaa. Hata plan hizo vitu lakini practically haezi ziachieve. Unaona? Okay, kuna kijana ako pale bado angali anatumia madawa kwa sababu ambazo yeye mwenyewe anazifahamu. Sijui wewe unaweza muambia nini concerning utumizi wa madawa ya kulevya? Yes, one thing I'll just tell my brothers and sisters is I know it's hard, it's difficult, and I've been there. I understand. You know, most of the people, most of the counselors, wale watu ambao wanakalisha ama boys chini wakiweza kuambia tuache drugs nini, wengi wao hawajapitia hiyo story. Unaona? But mimi nimekuwa hapo and I remember the first time niliongelea hii story on social media, wase walikuwa unachoma, unaelewa? Nini wase watakuchukulia aje? But hiyo kitu ni mbaya. It will waste your time and it will not take you anywhere. Unaona? So my prayer for the youths, mavijana wangu wa Western, anywhere in the world that you are watching this, maboy wangu wa BG, kitu ni mbaya na madawa ni mbaya sana. My colleagues wenye walikuwa nao, colleagues in quotes, wenye walikuwa wanatumia hizo vitu, kama niliweza kuacha, wewe pia unaweza kuacha. And the moment you stop using drugs, definitely your life will change. Sawa. Mpenzi mtazamaji, endelea kutegea Mash Media Kenya. Next episode itakuwa hapa kwenye Mash Media Kenya. Tuweze kujua story ya John Makuba. Story yake iliendeleaje after amewacha madawa ya kulevya. So nikikuwa OC hapo LD, kuna siku by then bado sikuwa nimepona. Lakini sasa unajua tu ile urge, nilikuwa nimekaa for a very long time, nimekaa OC na ile kitu bado ilikuwa inanisumbua. So siku moja na hizo crutches tu nikahepa, nikatoka OC. I was never locked out ama kusign out ati walikuja kunitoa. Nilihepa tu OC, nikaenda home.